I am Dracula. Η Ρουμανία είχε ανέκαθεν στενές σχέσεις με τον Δράκουλα. Άλλωστε ο διαβόητος αυτός ήρωας προήλθε από τα σπλάχνα της. Τα παλιά χρόνια, μεταξύ του 1456 και του 1462 συγκεκριμένα, υπήρξε ένα ιστορικό πρόσωπο με αυτό το όνομα. Ο Βλάντ Ντράκουλ ήταν ένας ντόπιος πρίγκιπας που πολέμησε τους Τούρκους εισβολής. Ήταν, λέει, τόσο άγριος που εντυπωσίασε κάποιους αιώνες αργότερα τον Άγγλο συγγραφέα Μπραμ Στόκερ, ο οποίος έγραψε στα τέλη του 1800 και το ομώνυμο μυθιστόρημα, το οποίο γνώρισε μέρες δόξας κυρίως από τις κινηματογραφικές του εκδοχές. Υπαρκτού σοσιαλισμού εμφανίστηκε πάλι ένα άλλο είδος Δράκουλα, ο Νικολάε Τσαουσέσκου, ο οποίος, όπως εξακολουθούν να λένε οι περισσότεροι Ρουμάνοι, ήπιε το αίμα του λαού του με έναν εξίσου απάνθρωπο και ολοκληρωτικό τρόπο. Αλλά και μετά από το 1989, όταν το ζεύγος Τσαουσέσκου είχε εκτελεστεί με υπερβολικά συνοπτικές διαδικασίες και όταν στη Ρουμανία είχαν επανακάμψει οι δημοκρατικές πλέον διαδικασίες, ο Δράκουλας πάλι δεν ξεχάστηκε. Επιστρατεύτηκε από τον κρατικό τουρισμό για να προσελκύσει τουρίστες. Σε μια μικρή πόλη της Τρανσιλβανίας, την Συγκισοάρα, θα χτιζόταν, λέει, ένας ολοκένουργιος πύργος του κόμι Δράκουλα και γενικώς ολόκληρη η περιοχή θα μεταβαλόταν σε ένα είδος Disneyland με ξενοδοχεία όπου τα κρεβάτια θα είχαν το σχήμα φερέτρου με εστιατόρια τα οποία θα σέρβιραν αιμοσταγή εδέσματα κτλ. Τελικά το σχέδιο, στο οποίο θα επένδυαν κάπου 100 εκατομμύρια δολάρια και Αμερικανοί χρηματοδότες, θεωρήθηκε ότι θα προσέβαλε την ρουμανική παράδοση και εγκαταλείφθηκε, προσωρινά τουλάχιστον. Και αυτό επειδή πρόσφατα το σχέδιο αυτό άρχισε να απασχολεί και πάλι τους ηθήνοντες. Εν ώψη της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι πάντως πριν το 2007, η Ρουμανία έχει ανάγκη από κάθε δυνατό έσοδο ώστε να εμφανιστεί με το καλύτερό της πρόσωπο στον προθάλαμο των Βρυξελών. Ακόμα και αν χρειαζόταν να επιστρατευτεί γι' αυτό και ο Βλάντ Τσέπες ή κόμις Δράκουλας. Η οικονομία της Ρουμανίας είναι από τις λιγότερο εξυγχρονισμένες των πρώην κομμουνιστικών κρατών στην Ευρώπη. For Romania, the dream to become a member of the European Union is a combination of what I would call a historical vindication. Romanians have an acute feeling of historical injustice which was done to us at the end of the Second World War. And for us, being members of the European family is a matter of returning to our natural family. Secondly, it's of course a matter of vision and ambition of Romania about our place in the world and in Europe. Romania is a large country. Romania will be in Europe of 27, the seventh largest country in terms of population and size. And we believe that being part of the European Union will make our national ambitions become a reality. Thirdly, we also attach a lot of importance to what we feel and we believe, or we hope, that Europe will bring to Romania. Prosperity, security, and a more decent life for our citizens that have been suffering lots of difficulties, especially in communism, and also in this very difficult decade of transition. So we are coming to Europe not only to be an added number around the table, we come with an ambitious agenda in the Union. We think we can contribute with our creativity, with our human capital, with our resources, with our geostrategic location. Φύσεως διεκδικήσεων. We had, and we still have some difficulties, and Romania had a very difficult starting point. So if you compare Romania with any other
country in our situation, we had a very difficult starting point because of the tough legacy of communism in Romania. But I would argue that the number one issue, I think, is related to what we call administrative capacity. We need a major reform of our bureaucracy and our public service in order to cope with the challenges and the pressures of European integration. And we have a very ambitious and clear agenda in this respect. We also have identified issues related to agriculture, environment, and regional development, the so-called financial chapters, which are creating some technical and political problems. And thirdly, we're having in Romania a major effort to fight corruption and to bring more transparency. This is something that is not done for the sake of European integration. This is something that our citizens are requesting from us, political leaders. So this will be the three domains where I think we'll have to concentrate our efforts. But we have a plan. This plan is endorsed by the Commission and the Member States. It's only a matter of discipline and execution, and we'll be disciplined and we'll execute the plan as initially designed. Με πληθυσμό διπλό από αυτόν της Ελλάδας, δηλαδή 22,5 εκατομμύρια, η Ρουμανία έχει θέσει στόχο να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2007. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Ρουμάνοι είναι οι πλέον ενθουσιώδεις Ανατολικοευρωπαίοι όσον αφορά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέτουν μάλιστα και ειδικό Υπουργείο για το σκοπό αυτό. Romania is now in the position to have translated all the 80,000 pages of the acquis communautaire, accordingly a strategy which the government approved in the year 2001. I want to say that at the beginning of our government we had translated only 8,000 of these pages. Accordingly, this strategy and using budgetary funds, we succeed to finalize the translation of all the acquis communautaire and to transpose it into national legislation, the greatest part of this one, because this was a prerequisite for the transposing into the national legislation, meaning it was a prerequisite in order to open all the chapters which Romania already has from the end of 2002. Of course, there are difficulties because in many you need to build institutions. To build institutions like agency SAPART or the IACS for the assurance system or some other accounting bodies or auditing bodies. So these are not very easy because they need financial resources and they need human resources. So that for this process we need a great number of human resources which are under preparation or they are already in the central or local administration. But still it is a need to increase the number of people working in this one as a reaction to the recommendation of the Commission to strengthening administrative capacity. And if we are looking also around, also in member states, we will find there is the same focusing on problems concerning fields like agriculture or rural development. It is the problem, the main problem of the reform in the Union, or in environment problems or financing, because always when we speak about money, there can be difficult problems. What about Danube? Danube crosses many countries, but it's quite an environmental problem, I think. And it is not only comprised in environmental, it can be also in transportation because it is a way of transportation communication with the other countries. But for the Danube, there is a special program under the European Union's attention, because it is not only about Romania, it is on many member states. Όμως η πορεία προς την Ευρώπη δεν είναι εύκολη υπόθεση για τη Ρουμανία. Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια είναι το γεγονός ότι το 40% του εργατικού δυναμικού της χώρας αυτής ασχολείται με τη γεωργία. Πρόκειται δε κυρίως για μικροκαλλιεργητές, οι οποίοι πήραν πίσω τα χωράφια τους μετά το 1989. Στο ενδιάμεσο, μέχρι σήμερα διάστημα,
οι Ρουμάνοι αγρότες δεν πρόλαβαν να τα αναπτύξουν αρκούντος και τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα κληθούν να εγκαταλείψουν τη γη τους. Την ίδια ώρα, οι δουλειές στον τομέα της βιομηχανίας εξαφανίζονται με γοργούς ρυθμούς, ενώ και ο τομέας των υπηρεσιών στη Ρουμανία είναι από τους λιγότερο αναπτυγμένους στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεν δηλώσει ότι θα βοηθήσει τη Ρουμανία να επιτύχει το στόχο της, δίχως όμως να πάρει και ιδιαίτερες δεσμεύσεις. Επίσης, η Ρουμανία συχνά γνώρισε και τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σχετικά με μια ανάρμοστη κρατική συμπεριφορά, όπως ελέγχθη, προς τη μειονότητα των Τζικάνων της, οι οποίοι, παρότι οι Ρουμάνοι, συναντούν συχνά πολλά εμπόδια στην ελεύθερη μετακίνησή τους. Τελευταία και μετά από πολυετή ύφεση, η ρουμανική οικονομία δείχνει να ανακάμπτει, όπως μας λέει και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Nicolae Tănăsescu. Actually, unemployment in Romania is not so high if you compare with other countries. We have around 9%, and 9% it's a reasonable figure. What is important for us is to create more jobs and to create more expectation for our people. In the last 3 years, we have created around 500,000 new jobs. But at the same time, I mentioned before, we have to accelerate our privatizations. We have to accelerate our structure reforms. That means that probably more people will be fired. More people we have to change their jobs. So far, you mentioned how it's doing this privatization process. So far, I believe we have implemented all the programs with both Bretton Woods institutions, the IMF and the World Bank. This year, for example, we have to complete a new 23 privatization, big privatization. We are on track with these issues. Until end of first semester, we believe that we can finalize this process. We have a lot of important investment in Romania from a lot of European countries. We have, for example, from France, Group Lafarge, Renault, and others. The Dutch economy is present. The Greek economy is present. Italians at the same time at present, located especially in the small and medium-sized enterprises. The banking sector, it's almost 100% privatized, and the Greek companies, the Dutch companies, the French banks are present in Romania. So at the same time, we believe that we have to attract more FDI in Romania, foreign direct investment. So we have to work hard for that. We have, first of all, I mentioned before, to finalize the negotiations in 2004. And so far, in this political discussion with Brussels and with the member countries, probably October 2004 will be the final date regarding the negotiations for Romania. Η καθημερινή ζωή στη Ρουμανία δεν είναι πάντοτε εύκολη. Όμως το μορφωτικό επίπεδο είναι υψηλό και οι κάτοικοι της πρωτεύουσας του Βουκουρεστίου δηλαδή γεμίζουν μόνιμα την κρατική όπερα, η οποία διαθέτει μια από τις καλύτερες χορευτικές ομάδες της Ευρώπης, όπως και τραγουδιστές, οι οποίοι είναι γνωστοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Με πρωταγωνιστική φιλοαμερικανική στάση μετά από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και με την αμέριστη υποστήριξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο του Ιράκ, η Ρουμανία ενόχλησε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, με την οποία οι σχέσεις ήταν για δεκαετίες θερμές. Πολλοί Ευρωπαίοι νιώθουν ότι η Ρουμανία είναι πιο φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά προς την Ευρώπη. Όμως και η αντιπολίτευση, όπως δηλώνει εδώ ο αντιπρόεδρος του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Πολ Πακουράρου, είναι ένθερμοι υποστηρικτές της ένταξης, αν και με μερικές επιφυλάξεις, όπως άλλωστε αρμόζει σε κάθε αντιπολίτευση που σέβεται τον εαυτό της.
Donc les partis nationaux libéral que je représente, je suis vice-président, est un parti historique dans notre pays parce qu'il est constitué en 1875, donc c'est le premier parti de la Roumanie moderne. Malheureusement, il a cessé l'activité pendant la période communiste, donc après la Deuxième Guerre mondiale, et maintenant il a recommencé l'activité tout de suite après la Révolution. Maintenant, nous sommes un parti d'opposition et nous espérons que dans la Roumanie, la vie politique va se constituer dans deux grandes directions, les social-démocraties qui gouvernent maintenant la Roumanie et les libéraux comme alternative. C'est un objectif que nous avons. Votre parti est pour l'Europe? Oui, depuis sa constitution. Donc, notre parti est un parti réformateur, c'est un parti libéral. Donc, depuis notre constitution, les années 90, après la révolution de décembre, nous avons eu les valeurs européennes et les principes européens comme objectif politique. Mais les dossiers difficiles, l'agriculture, travail, etc., sont en cours d'être négociés maintenant. La population en Roumanie est favorable à l'intégration, comme elle a été aussi favorable à l'OTAN, à l'Organisation Nord-Atlantique. Mais je ne suis pas très sûr que la population regarde les difficultés aussi de l'intégration, les coûts de l'intégration, les problèmes absolument nouveaux que la Roumanie va confronter à cause de l'intégration. Nous sommes dans un processus de consultation avec le gouvernement sur les grands chapitres de négociation. Et j'espère que le 2007, qui est l'année fixée par la Commission européenne, la Roumanie peut accomplir les conditions. Maintenant, nous avons des problèmes avec l'économie, des grands problèmes avec l'économie, c'est-à-dire que l'économie roumaine n'est pas encore une économie de marché, n'a pas les qualificatifs d'économie de marché. Nous avons aussi des problèmes importants avec l'administration publique, avec la réforme de l'administration publique, toujours centralisée, toujours bureaucratisée. Nous avons aussi un immense problème avec la corruption, parce que ces grands transferts de propriété de l'État au privé, malheureusement, se fait avec beaucoup de corruption. On a démarré des campagnes, même le gouvernement a démarré des campagnes contre la corruption, mais les résultats sont assez modestes.
You are at the Romanian Patriarchate. Actually, this is the Patriarchal Cathedral, the center of the Romanian Orthodox Church, because it's nearby to the Patriarchal Palace, the residence of Patriarch Teoctist. Both of them are parts of a former monastery founded in 1656 by a Romanian prince, Constantin Șerban. Ρωτήσαμε την Υπουργό για την Ευρωπαϊκή Ένταξη ποιες είναι οι προσδοκίες της χώρας της από την ελληνική Προεδρία. We appreciate very much our cooperation with Greece because we have a bilateral agreement, we have a lot of consultation, we have a permanent dialogue. Of course, the Greek presidency was overwhelmed by the problems with Iraq, the international context, and also with the problems linked to the signature of the first 10 countries of the accession treaty. We are still waiting at the beginning of June and during month June to have accession conference in order to fulfill the targets which the presidency, the Greek presidency, together with the Romanian government and with the Commission decided at the beginning of the presidency. So that we are still waiting to finalize also the targets and to fulfill the targets for the Greek presidency. Can you be a bit more precise on the Yes. targets? Because we, up now, during the negotiation, accession conference with Greece, we conclude only one chapter. Romania is prepared to conclude more chapters at the next presidency because, of course, to close only one chapter during a presidency is not the best result.